Alléluia. Re ka dula fatshe. Morena Jesu Kriste ke ya ho leboga ka phuthego e o itlisitse mo ka letsatsing la kajeno. Me ke kopa the divine intervention to get into our spirit to divide the bone and the marrow. In the name of Jesus Christ of Nazareth, le bagale ntswela gago le le mogale ba magale a tshakatse pedi gore thuta le gore re ithute mo go lona gore ruta ka metlhale ka matsatsi. Me morena thololofatsa bana ba gago from the first to the third generation go ya ka lentswe la gago le age mo dipelong tsa rona me re le rue ka metlhale ka matsatsi gore re se ke ra itebala mo lebitsong la Jesu mphudisedi molao rona me morena tshoriso le pako a ditle mo go wena ka lebitso la Jesu wa Nazareth, amen. Batswadi ke le dumedisa botlhe ka lebitso la morena Jesu Kriste wa Nazareta. Protocol observed. Hallelujah. Morena a dire sentle le nna a dire sentle. Morena o dire sentle. Amen. Ha se phoso he batho ba sa paki. Hallelujah. Some days batho ba ke ba paka. Hallelujah. Go irahala rona re batho bana mara plana modimo wa project. Hallelujah. Now na ke rata gore ke leboge modimo ke a ka rata gore ke tle hantši ke rile ke tle hawane. Hallelujah. Morena re dire sentle ba le butsing di Bible tsa lena ke butse mo 2 Samuel chapter 11 verses 1 to 8. Hallelujah. Ke mo ke tlo lekang go tsamaya mo teng. Hallelujah. Mo la botlhanong wa be ke fitileng ke kry-ile message gore one of our counselor's son Vincent is gone. Hallelujah. Bana ba mpotsa gore moruta wa ke re a molaetsa ke re no not really ba mpolelela gore go iraetseng motho o tlhokofetse. Hallelujah. And then ka ba ka re tla go teng ka Mantaga. Hallelujah. So these days ke ithutile patterning gore ke nne ke utlwelle gore batho ba reng. So ke a ya mo motse wa counselor tla pele go poke note. Hallelujah. And then ke a fitla ke a rapela ke a botsa gore go utlwile gore ba re beng. So es ne ke re ba e tla nne tee ba bea tee. Hallelujah. And then ke nwa tee. Ntse ke nwa tee ba bolela gore o tlhokofetse na irang. Hallelujah. And about time ke checka nako ke re bana ba tlo boa ko sekolong and then ke tlo tsamaya. So ha ke emela counselor mo ruti kopela bolela le wena. You know, let's get seated. Na nya ka re bolele re mo ka botsa no let's get seated so that ke go carefully. So ra nna mo tsofo mo tsare mo ruti ke kopela mo polokele botho mo bana ba re na ba tsene kereke. Hallelujah. So na ke tsena kereke ke feditse bana ba ka ba tsene kereke no bana ka he o boletse ke tla o thusa. Hallelujah. And then ebe ke tsamaya ke ya hae. Hallelujah. By the time I get just about to reach home, Barabaka wa food. Papa, umukai, not far from the house. Barabaka and then the carry more here. Hallelujah. Mudima kabolela mark. Hallelujah. Now when Morena are recently, the loteta mili di hopole, I stayed in Sitat. Hallelujah. But I get to mo fatsi, ki na lilo tseki chuta nzona, ki dumela lelo na lenso mo fatsi le to chuta some aspects. Hallelujah. Aspect number 1. Ke gore ka metlha le ka matsatsi re ka nna re itebetse. Hallelujah. Re ska itebala batho ba itebala. Hallelujah. Ska itebala go botlhokwa modimo a ke a rata gore re itebale. Hallelujah. O itumela gore re ske ra itebala bana ka metlha re na lo itebala and then he re itebetse go na le dilo tse di irahalang. Hallelujah. Dilo tseo di a irahala. 1 motho a tshwanna go lebala metla e mebedi. 1 motla wa mathomo ke motla o belegilweng ka ona. Motla wa bobedi ke wa aha moment orong aha ke tletse e mo lefatsheng ka seZulu or ka seNdebele bana re ke seZulu kana phare injongo tlhoso. Hallelujah. Morero wa re motho o tletse mo ke yona mabaka a botlhokwa. Hallelujah. Bianong these days e batho ba boloka matsena ke ke maba boditseng ba berekisa di caskets makasa manga. Hallelujah. Ha stopos fitla mo monyako a se sa tsena se pala ho tsena. Twice it happens and many times it's going to happen but isa makasa maka. Hallelujah. And then kona ba makala re menyako a bona ke mincane. Hallelujah. And then le ka sa le kwazi ukungena mara lebo ha modimo. Hallelujah. It's an eye opener. Now
o mongwe wa banna ba modimo mo David o mongwe a ka nna re balle yona mo verse chapter 11 verses 1 until 8. 2 Samuel, read it for us there. Why grilling? Dafita aruma Joabe le balkanka ba gagwe le Baiseraele botlhe ba ya ba senya lefatshe la Baamori ba dikanyetsa Raba ka ntlo. Dafita ene a setse kwa Jerusalema. Ya re ka nako ya thapama Dafita a sena go rapamologa mo bolaong jwa gagwe a tsamaya fa mo godimo ga ntlo ya kgosi mme a re a okomela a le mo godimo ga ntlo a bona mosadi a tlhapa mme mosadi yoo o ne a le montle thata. Ke fa Dafita a roma a botsolotsa ka ga mosadi yoo. Ga bolelo gape kana ke ena Batseba mosadi wa ya Eliabe mosadi wa ga Uria wa Moheti. Dafita a ba roma barumi ba a roma barumi go mmitsa ya re a sena go tswa ka go ena a robala ene e le gona Batseba a fetsa itshekologo ya gagwe ya mosadi. Morago ga moo a boela kwa ntlong ya gagwe mme mosadi yo a ikgwala a roma a betela Dafita a re ke moimana. Ke fa Dafita a roma kwa go Joabe a re romela Uria wa Moheti kwano go nna mme Joabe a romela Uria kwa go Dafita. Ya re Uria a fitlha kwa go ene Dafita a mmotsa matsogo a ga Joabe le ya banna le ka fa kgabano e tswelelang ka teng. Dafita a be a baya Uria a re fologela kwa lapeng la gago o tlhape dinao. Ya re Uria a tswa mo ntlong ya kgosi neo ya kgosi ya mo latela. Amen. Re a leboga. Mo matsatsing a fitileng ke le rile toro e nngwe gape ke ne ke rorile mekgweng e mengwe. Hallelujah. Thrice I dreamt the dream. I get why the dream is dreaming. Hallelujah. Why am I Joseph these days? But God knows why. Hallelujah. I dreamt a dream. Ke lorile ke re la batho ba bantsi ke bona batho ba ke modimo ntshuse ke nne go morago. Is this the crowd that I should go into? I don't know. Hallelujah. But modimo is keeping saying there's a crowd. Hallelujah. Modimo is saying there's a crowd, Jewel. Yaanong ya re Dafita a bona batlhanka ba gagwe ba sebelana a lema gore ngwana o sule a botsa batlhanka ba gagwe a re a ngwana o sule ba re ee o sule. Ke fa Dafita a namologa fa fatshe a tlhapa a tlola a apara diaparo tse dingwe a ya kwa ntlong ya morena a ba a o obamela a ba ya kwa ntlong ya gagwe a kopa gore ba mme dijo pele a ja. Mme batlhanka ba gagwe ba mmotsa ba re ke eng se o se dirileng? E rile ngwana a santse a tshela wa itima go ja wa lela mme ya re ngwana a sena go swa wa nna mologa wa ja dijo. A araba a re e rile ngwana a santse a tshela ka itima dijo ka lela gonne ke re go itse mang go gongwe morena o ka ntlhomogela pele ngwana a tshela mme jaanong o sule nka itimelang dijo a nka mmusa gape nnyaya ke nna ke tla yang kwa go ene ga se ene yo o tla boelang kwa go nna. 2 Samuel chapter 12 verses 19 to 23. Hallelujah. So ngwana Dafita ile a tlhokofala. Now go ka itebala generation ya Dafita ha o bala go na le mo ileng a fitlha mo re badile mo teng mo mama le bona bala mo teng Dafita o utsitse mosadi wa Uria re badile ke re badile le wena o e badile nna ke utlwile. Hallelujah. Ha sta mutsa ebe a ima bjanong Dafita ke re ne le kgoši nna ka nako tse ne kgoši e o bitsa ha e re mmolae mmole ne ba o isa ba o khobotlele irang se ba ira. Hallelujah. So this lady had no choice except to follow David's instructions. Hallelujah. Mo ke badile mo modimo ile a ska rata tiro ya kgoši Dafita. Hallelujah. And a lebeletse kgoši Dafita ntho e rileng ke bošaedi. Now kgoši Dafita na traile itse gore Uria o tla re ka na le kontwe na go tele o tla re ha bo ya mo hae a siane le go gae a tlhape mantlo a ye dikobong. Hallelujah. And then Uria ka ho itse melao ya dintwa gore a tshwana go ya go lapeng a tlhape dinao a ye go kamoreng
a dula mo gaufi le mo kgosing. Hallelujah. Mo feletseng go e bala mo teng ba batle gore kgosi na ona le dijo tse na di rometse Oria gore a yo di ja ko hae. Hallelujah. But Oria a ske a ya ko lapeng. Hallelujah. Now re ithuta gore idling e ya Dafita ile a feleletsa ko bofelong e bolaile ngwana wa gae eo. Hallelujah. Ngwana hae o le mosadi a Oria zang a phela to that level. Ke ka mo mone ke bala mo teng more Kgoši Dafita ka nako e a neng a lwala ke ngwana o ile a ira dilo tse dintšintši a itima dijo a irang mara ngwana o a hlokofala. Hallelujah. Ka gore ne se ngwana o ile gore Modimo o ne a batlile gore a nne mo lining eo. Hallelujah. And then ra ithuta gore Dafita ka nako e neng o irala selo se ke ka nako tse e leng gore batho ba ne ba leng ko ntweng. Hallelujah. And then ba le ko ntweng ena a saletse ko morago. And then ya re a namologa mo leng a le go teng mo bogosing mo a kgona go bona motho o le bontle ba o. Hallelujah. Now idling ya rena e na le dilo tse dintsi tse e ka re tshwenyang ka tsona ha re sa di lemoge. Hallelujah. Ha se ena fela Dafita o ile nga nna le ke ka tsela e le Samson ile a lekega. Hallelujah. Samson le ena ile a itebala ha sne a itebala a botsa batho spirisa or spirisa ka se mo meriring le kere meriri ka o itebala ha sne a itebetse ba irang ba kera meriri ela and a ska tlhele a nna le matla a tlwaelehileng. Hallelujah. A sena fela le kgosi Kgadi Esther na itebetse gore yena ke mojuda ko bogosing. Hallelujah. Ba tla ba mo gopotsa gore go ka ske wa gopola gore mojuda re tlo latsiwa ko wena fela tshwantseng o re thuse. Hallelujah. Some of us kamo or some of us mo kerekeng could be the solutions tsa di-crime tse di leng ko ntle. Hallelujah. Mabana ke lebeletse mabitla le kere mabitla a tlala gore rena ba re phelang ga ona mo re tlo bolikiwang. Hallelujah. Last week hape ne ke lebeletse mabitla kere a qoyala la mathuna hayi la indawo ayisekho. Hallelujah. A qoyala rena ko Interfeld. Hallelujah. Right, Modimo a re thuse a se bona ba o fela ba ileng ba itebala. Hallelujah. Then ba tlosa meriri ele monna a se ka tlhelana le matla. Dafita ne le kgosi le yena a itebala a nna le mosadi o re a nna le ngwana le yena. Hallelujah. But Modimo a se a itumella taba eo a tswela pele a irang mabane ha ke ne ke bala ke batlile story sa Absalom. Hallelujah. Monna o montle motho mona tshwana le mosadi o ne re bala ka ena. O tlhalosa gore o ne a lekella mo godimo ga setlhare tshwere meriri. Hallelujah. And then a bolawa mo setlhareng seo a bolawa ke Joaba mo feleletsa mo. Hallelujah. Instruction e neng e le teng mo morago e le gore batho ba masola kgosi Dafita ba ske ba bolaya ngwana kgoši. Kgoši na e laetse gore ske la bolaya motho. Hallelujah. Mara Joabe a ikgatholosa a itebala a bolaya ngwana kgoši. So go na le molao o reng reaping and sowing di a tsamaelana. Hallelujah. Go beela le go beela di a tsamaelana. Hallelujah. And then go iragala gore ko morago moshimane wa bolaiwa Absalom. Hallelujah. So Modimo le hane a lebaletse kgoši Dafita a ne a morata sebe se a sa ka sa tloga mo motseng mo lapeng la ha kgoši Dafita. Hallelujah. So re ka nne ra se lemoge mara ka go lemosa ke lentswe la Modimo a re lemoge gore re se ke ra itebala gore ko moragong dithogako tse di ske tsa kry-a di le mo generationeng ya rona la bantu laba ba ya hamba la bantu bolela ditori tse dintšha. Hallelujah. Pele ge Modimo a re thuse re lemoge tse re di lemogang. Mabana ntse ke le mo lesong ke nwa tee moruti mongwe wa tla moruti Thubo o nna mo thoko le nna mo so ga nna mo thoko le nna mo ke re mara teši ba ntshele ba mo tshela ra mina le a nkphusa ngcono sencwabeni o ka re na se tana le matsapanyana se tlela ke ko nwa teng. Hallelujah. So ra gola ta stop selo wa mpotsa bana wa mpotsa gore mona gore moruti ka ne wena o tsena kae ke re ka mmotsa. So ha re le ko mabitleng ntse ba tshela mo le gore monna gore yazi lo muntu lo ubheke ubulela kaSizulu arubheke kakhulu into zomhlaba lo muntu and then ngamtshela uma indoda yakhe ishonile ukuthi azokhonza nathi mara wangafuni yabona manje indodana yakhe ishonile nangu ubize wena ukuthi uzomncama. Hallelujah. Lelege mmuso wa legodimo bazalwane o ka tsela e it is not wrong go nna le dilo tse o ka nnang le tsona but the problem ke the passion ya how towards ntho tseo. Hallelujah.
lerato la gago le seke la kry-a le tebile le tseneletse kakhulu mo dilong tse tsa lefatshe le ngene kakhulu ka bo sezulu ba re kujuleng halleluja problem e ke yona eo ka gore re tlo tsamaya halleluja and then by the day o tsamayang ka teng tshwanetse be le gore go tlo bala ka gore o beetse ga kanang ko o yang ko teng halleluja ka letsatsi le leng ne ke ile ke ya Durban Mrs. ka jone teng the other day ke na le o bolela stay halleluja but ka jone ke kopela o bolela a le teng halleluja so ke ya Durban ke khupetse o ya Durban ke pateletswe ena wa sala ana ne tse re tsamaya mo I had a very sad feeling gore o ka reng ke be ke tsamaya le ena and then ke a bona gore kore ha rate gore ke tsamaye but then I had no choice because le nna ke nyaka o bona lewatlele halleluja ha ke ne ke le monnyane ke le kana le bana ba nkganeditse ya teng at least wa ka yo bona metsi ale halleluja nna ke letse metsi ale mara ka lebella feeling e ya go kgaogana ha rena e gore it wasn't nice gore pisa gore ke tlogele trip ele ke se ka tsamaya but I had no choice I had to go halleluja bjano ge polelo e tibileng ke e mo lefatsheng go monate batho ba itebala but the truth of the matter ko re ba eng re tlo tsamaya ena sa ntse batho ba re to e bolela ntore o zo hamba kushona bani no o shona a ona wa shonela ngomong halleluja that is the fact of the matter it's very sad but it's the truth halleluja so re ntse re phela go le monate re se ke ra itebala gore modimo bjana ka he moya wa hao o nyoretse go tsamaya ka nama ya gore no hlala mara moya ka mohare o re nkele go hamba and uzohamba halleluja a se polele batho ba ratang o e bolela but rena re le baruti re boletse gore re bileditswe go e bolela gore kuzoyenzakala le mini izoza nakuwe ho ibala ke dumela gore ke mo Luke chapter 6 if not John chapter 6 ke tlo e checka ka pela lona le ska nchekela ena ke tlo e checka halleluja e bolela pila lentswe la modimo le bolela pila gore John morena Jesu Kriste ha bolela mo lekwalong le la John o e tlhalosa pila gore ena ke borotho halleluja batho ba ba jang yena ba ka ske ba swa ka motlha ope halleluja and then batho ba mmotsa potso ba re go tlhomile bjang wa ba tlhalosetsa pila gore ena he is the bread of life wa jang yena a ka ske a swa ka motlha ope halleluja and then batho ba ne ba sa e tlhaloganye right exactly ke John chapter 6 not Luke John chapter 6 o themolela mo 29 o e tlhalosa a re ba ba jang nna bontate mogolo a lona le borra khulukhukhu ba e bolela ntwe ba re ba ja mana ba ja le eng ba ja le eng a idling ile ba ra nna ke ka tseno o tsa mana ola and ka bosiu mana ola o bodile ola o leng fresh o sa le o theohile halleluja Jesu a e tlhalosa a re wa jang nna will not die halleluja so a re tlhokomeleng gore le ha re rera le ha re tsamaya rona mere kwa rena ku tsamaisa Bethel halleluja and then ha re ka lebella ka nako ya di races tse o lebelle thata ba shianang di short distance ba fana dilo ba halleluja so le rena Paul thato ya hae gore batho ba le bazalwane ba tshware Bethel exactly as he did halleluja Paulo nasna mosadi he had nothing to do halleluja but ba batlang ba sale batlang ba bana it's not wrong but he chose to do that halleluja and then mo polelong ya hae ore emulate me as I emulate Christ halleluja nkopiseng bjana ka he le nna ke kopisa Kriste halleluja and then how we check mo Matthew 20 mo moruti a e badileng the last time e tlhalosa gore mmuso wa modimo o tshwana exactly Matthew chapter 20 e tshwana exactly le motho wa lemileng tshimo mola halleluja motho o a tswa a ya go khole a kra batho ba ntse mola a re etlang le tlo lema le tlo bereka lenna halleluja ba bangwe ba kra ba itebetse ba bangwe ba kra ba irang a rene ke kopela le tlo bereka mara a re yeng lo bereka halleluja ba ye ba bereke mo tshimong ya modimo belege mmuso wa modimo o fela bjalo re ntse bjana re itebetse mo maphelong a re Jesu o tlo tla re itebetse halleluja Bibele ya tlhalosa gore kana go tse go fediswa Sodoma le Gomora batho ba ne ba iketlile bjana ka re mini RGP ang itholaga ang qualifying ngapha kwenze njani
Ai, angitse lo mmuso o ile wa tsujana. Hallelujah. Bjalo ge, go tlo tla bjalo, Morena Jesu Kriste o tlo tla re itebetse, still idling. When I don't know. Hallelujah. But the truth of the matter ke gore a re lemogeng gore re seke ra itebala mmereko wa rena kana kae ke tlhalositse ko la wa aha moment. Nako e o belilweng ka yona le nako e leng gore o lemoga pheposi ya gago. Hallelujah. Bjana ka he bana ba bolela ba re ba bopaki ba tle mo pele. We all have testimonies. Hallelujah. One testimony ko hore ba botlhe ba leng ka mo kerekeng ka mo le tsogile le vugile. Hallelujah. And then some did not wake up. Hallelujah. Mabani, as I was driving fast, bana ba ka ba stakile. Koloi robeile. Let me just run quickly. Hekere motho o mo. Mo le fifing a ke mare ke mona just closely shedonyana. Hekere bra tjo. Imagine ke ba tsene. Ke mo gatile. Second. Hallelujah. Biala ge bothata bo mo ile gore re tlamile re lebe gore modimo o re file nako. Hallelujah. Ba bang ba bitsa gore ke sebakanyana mara let's not idle mo nakong eo. Gore go phedile bo kanang-kana le re phedile ga kanang-kanang au count. What count gore o irile mo lefatsheng. Hallelujah. Kgoshi Dafita re tse story sa re se badile o bile le mathata hae. Let's learn from him. And then Samson le ena le mathata hae. Esther na iketlele le kgosigadi. Hallelujah. And then re khone ithuta dilo tse dintsi mo bathong ba gore batho ba bane ba irang ka dinako tse ba ne ba irang. Morago ga gore ba itemoge. Samson morago ga gore itemoge o bola le batho ba 3,000. Kana go aneng a bola batho ka yona the last time o bola le 3,000. Counting ere he killed more people more than he was killing Hanale before ba motlosa meriri. Hallelujah. Then re lemoga gore Kgoshi Dafita kana kwa etlang ka yona o ile le matsapa, but as soon as a recover ba ka moruta bolela that button wa activate o khonne go nna example. David ha re bala ka yena ba re botsa gore ke monna o ile gore na modimo na na le pelo mo mora wa hae. In other words, David ne le monna na na le confession more than we do. Hallelujah. More so re ithuta something mo Kgoshi Dafita, and then re ithuta gape gore Kgoshi Esther morago ga gore ba mo lemose gore o itebetse sale a tsena mo line ya modimo a phela ka alignment ya modimo. Hallelujah. So go botlhokwa gore dilo tse re ithute tsona, and then go ithuta ha rena mo go tsona re khona gore re age ka tsona re ire re khona gore re age kereke ya modimo. The main purpose we are here re biditswe ke modimo gore re tlo mmerekela, and then ke ena a tlo re duelang. Hallelujah. Ra re tlo patela ke moruti a re tlo patela ke mamori tlo patela ke modimo. Hallelujah. But it's important ke gore na re lemose batho gore Jesu ke borotho. Hallelujah. The main important thing bo ka ba rerela motsharo otlhe mara the important thing ke gore modimo o batla gore re tsamaise gore batho ba itse gore Jesu ke mang. Hallelujah. Mo maphelong a rena ka ne ra se bolele bjalo mara a re ipakaeng bjalo. Hallelujah. And then ka metlha le ka matsatsi a re lemogeng bogolo ba modimo. Hallelujah. And then re tsamaise lentswe la modimo go ya ka mokgwa ena ileng a rata ka teng. Hallelujah. A ke motho le dikuku ne. I don't like cakes that much. Marmalo ke krele ke bari ke di fobe. Hallelujah. Hora le ba di bakile pila. Ke ratise dikuku that much, but this time I find myself eating too much cakes. Hallelujah. Bjana ge modimo le ena o rata gore re le batho re reng re fitlhe to a stage mo ileng goreng rena re tlo tshwana le dikeketse tse moruta di bone mo malobeng. Hallelujah. And then batho he ba re bona ba bene le hope. Ba bene le hope mara there is God somewhere. Hallelujah. Towards the end next wa ka engwe ya tla o nkra ke emele mme le ngwana ba re botsa yazi lapha kunomuntu bathi uzibulele lo mfana wa re botsa go mo lebeletse wa mmona o serious motho bana gore sa to busanyana mara be kwenze njani. Hallelujah. Angithi unomntwana and then ungathi lo lentobozana uwala ukuthi abone lo mntwana manje wasibulala ba re botsa gore unako kae wenze njani athi bekalele so, and then ngamakhalo kuri wa tlhalosa gore natso amadi a re tso runwileng kuri wa tso you could just imagine how sad it was. Hallelujah. And then bana rena ke ra itse ba zalwana motho o swetse mo sebeng, and which gives us a mark gore ha ile re ba ba ne ba tsama mo khaofile ne ba sa morerela something is wrong because madi a tlo batliwa mo rena moruti why ne re sa rerele ngwana o
a itse gore suicide is against the word of God and against the will of God. Hallelujah. So go botlhokwa gore re lemoge re tsamaya modimo a re thuse mo dipelong tsa rona gore re seke ra lebala gore gift ya modimo ya bophelo a re fileng yona gore if you believe you will not die re tsamaise exactly. Hallelujah. Kgone go fitlhelela mo dipelong tsa batho ba bangwe. Hallelujah. Seke ra kry-a batho ba re mara o le gore ke mozalwane le nna nka ba mozalwane. O na le game e nngwe bazalwane e gotse ke e rata le ona bano ke sa e rata. Hallelujah. Game ya chess. O na le mongwe ba fitlha o kry-a ba e ba check. Super check. Hallelujah. So check it. Modimo a re thuse re kgone go check. Hallelujah. Check ourselves against the word of God. Check ourselves against the theme e leng gore re itletse. Ene ba ruti ba re rerela. Let us learn. I'm happy ke bona ba bang ba kwala. Hallelujah. And then modimo a re thuse gore lo tse re di kwalang tse re kgone go dirang re di rue mo dipelong tsa rona. Hallelujah. And then modimo a re transform. It is not important gore o ithute fela, but o botlhokwa gore o ithute and then thuto e ireng e o fetole. Hallelujah. Thuto e ireng e go fetole. And then he o fetotse modimo a o dire sentle. Ka mantswe a ke tlo rata kere ke tswalle and then modimo a re tlhonolofatsa. Hallelujah. Re kgone go tswela pele ka other meetings and then I hope and I believe gore modimo o amile pelo ya gago. Hallelujah. And then modimo ke ena a transformang dipelo tsa batho. Heavenly Father, in the name of Jesus Christ, I give you the glory. I go down as man and I believe that you go up as Christ. I'm lifting your name on high, that this church is signifying that you are the only Messiah that ever lived. That the people present here will never be the same because of their anointing of the Holy Spirit. And the choir sang here will never be the same because of the anointing of the Holy Spirit. And the leadership here will never be the same because of the anointing. In the name of Jesus Christ of Nazareth, Father, you have transformed our minds, spirit, and souls. We know that we are learning from you. We know that your ways are sharper than a double-edged sword to divide the bone and marrow. Therefore, it is done that we word have received the ears and the right spirit and souls. In the name of Jesus Christ of Nazareth, Lord, be glorified. We thank you that as men we have planned, as Christ, you have lifted the plan. Therefore, be glorified. In Jesus' name of Nazareth, we thank you. Amen. Morena a le dire sentle ba ka o lengwe a le tlhonolofatse ke itumetse mme tlholang sentle ke tlo kopa MC a tle ka mo pele a tseye the stand. Amen.